Hello guys, welcome again to Kisii Empire TV, and today, as you can see, I'm happy, super excited. Guess what guys, tumeona Diana amefika pale airport ambapo mama yake amemlaki. Yani imagine, amemuhag Diana, amemwangalia akaanza kulia. Kuna watu pale hivyo well wishers ambapo wenye wameshughulikia Diana kufika Kenya wamemlaki pia. Kuna kina Malema, thank you so much. Malema alifanya kazi safi sana pale mtandao. Ndio maana tunasema siku zote usiwahi dharau watu wa social media. Hao ni watu wanaweza eneza shida yako kwa uharaka sana. Malema pale hapo awali nilikuwa nimeona alipiga simu pale kwa embassy, akapigia wa Kenya wanaitwa ambassador pale Saudi Arabia, akaongea naye. Baadaye nikaona tena amemwanika akasema ya kwamba huyo ambassador alimpigia simu akifanya nini, akimtishia. But now Malema halistand firm akasema ya kwamba lazima huyu msichana wetu ama dada yetu aokolewe kutoka pale. Juu tukidelay enda ikawa huyu msichana atapoteza maisha yake. Wakati ulikuwa unamwangalia afya yake ilikuwa mbaya sana. So pale airport kuna msichana mmoja pia ametitokelezea akasema ya kwamba na yeye ameland, alikuwa anateswa huko, amechomwa mkono, ameumizwa, alikuwa anafanya kazi for 18 hours. Akasema tena kitu kingine, wakati alijaribu kuongea na agent wake hakuweza kumsikiza. But hata hapo hivyo hapo awali kuna ma leaders wenye wamekuwa hapo, I think wametoka sijui something like labor, vitu kama hizo, wameongelea kwamba lazima watachunguza zile offices, na pia wanataka ikiwezekana zile ofisi zinapeleka wasichana Saudi Arabia sifanye nini, sifungwe, sababu tumepoteza wasichana wengi sana. Today nimeona kuna quarantine abroad, something like that. Kuna group ya wakale nimeona pia wakisema ni furaha at the same time ni machozi, juu wanapokea Diana, pia wanapokea mwili wa msichana wao anatoka pale the quarantine group. Ni quarantine group imeandikwa hivyo, quarantine in upload. So guys, tumepoteza madata zetu wengi sana due to ignorance ama agent awashughulikiwa wasichana. Yeye akishapewa yake ni hivyo, ashaenda na ameenda, nacho wasichana wetu wakifanya nini, wakiteseka. So guys, nataka niwawekee the videos muone vile akina Malema walienda airport wakaongea na how leaders what they said. Pia uone vile Diana mwenyewe aliweza kujiongelelea ama aliweza kuongea, pia mamake yako hapo. Alafu nao wasichana wengine wenye wameongea, ili muweze kujua wameongea aje. Na wale wasichana wenye wanapanga kuenda Saudi Arabia, tunawaomba ama tunawasi, wakati before you travel, ask someone, ulizia mtu kama anajua hiyo agency yenye unatumia ku travel nayo. Kuna some agencies sasa hivi vile tunaongea zinajulikana kwamba ukipata shida hakuna agent atakaye kusaidia. Wengine hata ukimwambia uko na shida anaenda hapo kukublock. Mwingine anaenda hapo anakutusi, anakufanyia vile vituko ambavyo ujui ukimbililie nani. So guys, listen to these clips and thank you so much. Let's continue subscribing, comment and share. What's the Hey guys, we're just at JKI here waiting for Diana, and anytime I think she has landed for customs, maybe it will take another 30 minutes. We need mama yake hapo hapa, and then maybe the relatives are here. So I think later on we'll have a short rest to highlight more about it, because we still have problems with our girls in the town. So mama yake unaona ametulia, amefurahi mama yake amefurahi sababu everyone contributed. The social media platforms will contribute so much. So I want to thank everyone guys, the Kalenjinas abroad and everyone mwenye contribute kurusha hizo vitu kwa mtandao. So we are here waiting for Diana, and later on tutakuwa na a short press kidogo, and then I believe kutakuwa na labor guys from the ministry, because I've seen one here. Maybe I don't know, but you are here, we must get some information from them. I've seen some guys from the labor ministry here, so I'll reach to them so that they will just give us also what the labor attaché is doing in Saudi Arabia.
So baadaye kidogo tu, in the less than half an hour, we will be with Diana herself. Thank you guys. See you later. Kabla mama. Ni mama mmoja ana Kiswahili. Mmoja ndio kuongea mama hapa. I'm so grateful this moment for our God, the living God has answered our prayers. I've been praying all through, not because I had this problem of Diana, but I've been praying for her and the entire family members. So I'm so grateful. I'm so happy, so delighted that I cannot comment, because we are now expecting Diana to come right now. Sawa. Kuja mweshi. One minute. Sawa. Sawa. Okay, the Kalenjins abroad, I want to thank you very much. Asante sana kwa kusimama na sisi Mom Camp. And all of you know that, okay, those who don't know me, I think I've been dealing with my name. My name is Veska Pangogo. Yes? Okay. What do you need? This. Okay, come closer then. Okay, please. So, Please. so one, we really want to thank all of you. We want to thank the fraternity of the media. We want to thank Kalenjins abroad. We want to thank the county government of Bomet, represented by my sister here, Rose Langat, who is a CEC in Bomet County. My name is Veska Kangogo. I am a leader from the Rift and the immediate CEC for Public Service and Devolution in Nairobi County. The CS is away on official assignment. So we really want to thank you for helping us out to fight for the rights of our daughter, Diana, and many of our daughters of Kenya who are suffering abroad, who have gone through challenges. And I really want to thank the Ministry of Labour. However much it took so much effort to trace Diana, we want to thank the online community, the Kalenjins abroad and other media houses that helped us even to get the location of Diana. It was not easy. It was tough. But we had a resolve that we must get Diana alive and get her back home. Our girls and our daughters and our boys, our youths get out there to work a living because they don't have a means of livelihood. Diana is an example of one of those people who sacrificed for their families. She was studying in Meru University, but because of the burden of the mother, who is a widow and has 5 kids to take care of, she had to leave this country to go and work as a househelp so that she can take care of her family and the siblings. But we really want to thank God that we have Diana alive. She's here, she's strong, and through the Ministry of Labour, I can see our MP for Konoin, Mr. Biegon, is here. We've agreed that we are going to assist Diana and the family, that she will be taken up through the government agencies. We get her back to school, and we help this mama of ours, Clara, to make sure that her children can go back to school. And I want to thank God that we even have a new government, a government that I hope will be more responsive now, because we don't understand why Kenya to date do not have a bilateral agreement with Saudi Arabia and such other countries on the working relationships with people whom we take to go and work in their countries. So CS Chalugui has committed, and I want to believe whoever even will come as the CS and the PS for Labour must take this assignment very seriously. We cannot lose our children who go out there to look for work and to take care of their families
come back dead, as sadly we are hearing that there's one who is coming back not alive. So we want, as much as we want to export labor, as we wait to create more opportunities for our youths, we want those who get out there to be safe, to work as global citizens and make a living for their families. So I really want to thank you. Diana was landing at around 105. I want to believe might be through the clearances we are getting her out shortly. And ma'am, we want to thank you very much. This lady stood. When I called her, I just assured her that she has to be strong for her child. She has been praying, and I know many mothers have prayed. As a mother, I know what it feels. And for the social media, I want to say something. When you hear that we have a challenge, it is good to be patient. Sometimes you peddle information that may not be true. When I posted in my page, someone said, for example, that is not a photo. And I had to struggle and send the CC here to go up to home where Clara was and send me the actual photo of this girl, which coincidentally was the same as the one that had circulated. So I really want to thank you, Citizen TV, Standard Group, and all of us. When we hear about this, let us validate. Thank you, Malema. However much you're not a TV station, I want to believe all assaults matter, and soon you'll be a big TV station too. So thank you very much, and we look forward to a responsive government that can take care of our citizens. Thank you very much. My name is Veska Kangogo. Yes. And we have Mheshimiwa Brighton Yegon. Before we take up any questions, let him ndio mwakilishi. Brighton is our MP for Konoin. Karibu sana Mheshimiwa. Asante. Niende hivi mama. Enda katikati lakini niende wapi? You can move back a bit, just a bit. Oh, we switch positions. This way. Oh, okay. Aya, sawa sawa. We are here today to receive Diana Chepkemoi, who is on a flight from Saudi Arabia, being repatriated back to Kenya. 3 days ago, we received a distress call that she wasn't safe. She was under mistreatment somewhere in Saudi Arabia, and we talked with the authorities, CS Chelugui, we talked with PS Tum and Ambassador Ogego, and also the commercial attaché there, who is Moli. And I'm very happy for their response towards saving the life of Diana Chepkemoi. We know that we've lost many lives in Saudi Arabia. There are many who are still held up there because when we saved the life of Diana, many came up into my inbox to say we are also having the same problem. Many are saying that they've been denied medical attention. Some have been denied food. Some have been sexually assaulted. Some and many have died in their pursuit for job opportunities in the Middle East and more specifically Saudi Arabia. There is a very great problem, and this problem we must be able to solve as a country. One, licensing of agents who are actually taking the labor force, who are exporting labor force to Saudi Arabia. Bilateral agreement which was drafted 7 years ago and which needs to be revised so that it can protect human life and human rights, because the bilateral agreement that we have does not protect the human rights of Kenyan citizens who are actually working there. So I want to say this categorically. Once we convene our National Assembly this week, I'm going to pursue this thing with the National Assembly so that we can even employ total ban on labor export to Saudi Arabia, since we've noticed that it is not a safe destination for our citizens, Kenyan citizens. That is what we are going to do going forward. Among other measures that we are going to put in place
on the other countries that are related to Saudi Arabia. That is what I want to say. Otherwise, thank you so much. We want to thank social media. We want to thank our local TV mainstream media because of their transmission of information and dissemination of information that assisted to mobilize and also to information to reach the real people, like the embassy, like the CS, like PS, and it became a Kenyan problem, which has actually been sorted. Thank you so much. I'm Brighton Yegon, MP for Noin constituency and an MP for Diana. Question, Okay. please. My name is Trevor Ngendu from KBC. My question to you is this. Do you feel that there are policies that can be used instead of a total ban on the labor force being taken to Saudi Arabia? Do you feel that there are more, maybe policies that can be put in place to govern that? Yes, if we are going to continue exporting human labor to Saudi Arabia and all those other countries that have related problems, we have to revise the bilateral agreements. We have to look at ways of licensing the agents so that we can have genuine agents who are operating. Because right now, with the current policies that are in place, and I can tell you for a fact, without fear of contradiction, Saudi Arabia is not a safe destination for any of our Kenyan citizens to work. One more question, Mheshimiwa. Right now, as we speak, there are thousands of girls who are in Saudi Arabia and they are suffering. What are you doing to help them come back as? I've said once the parliament is convened, we are going to now take it up from there. Ensure that we first of all make laws that are related to this so that we can save our people who are still stuck there. And also see on a way, because we have a new government in place, government of Kenya Kwanza, who actually takes care of its citizens. And this government, we have high hopes that first the minister and the PS and the relevant people who will be selected to serve in those offices will be approaching them, and we will be following up this matter very seriously on our labor force who are already there and who are stuck there. Of course, there are employers there who are very good. We cannot say all of them are bad, but from experience and from the cases that we've been following, there are very many cases of death, very many cases of sexual abuse, very many cases of our people being denied to medical access and even food. So these are issues that should be pursued immediately when the government assumes office. Thank you so much. Any labor official here? Ma'am, can the ma'am? Haki Africa first. Okay. Clara. My name's Mama Diana is my second born child, family of 5, coming from Metro. So I'm very grateful at this moment because God has done. God has done to me greatly that I was not expecting. This it was a critical condition whereby I could not imagine what to do. I was helpless. I could, even if I had money, that was helpless. So I thank the entire government, our entire sisters and brothers who assisted to get Chepkemoi alive. I thank everybody who will lend us a hand to save Diana's life, and I'm so grateful about that. Another issue is that I urge and I request the government
to stop this issue. I think Arabia, I can call it that it's a satanic zone, whereby it's not good for human being. Because they don't know God, they don't believe God, they don't know, and they are inhuman people. They don't care. And mom, you're a mother and they're young girls. Authoritative will tell you an hour ago we've seen about 20 other girls going to Saudi Arabia. What would you tell those who want to go and those who are actually on their way to going there as a mother? As a mother, it's so painful to have our children assaulted at various countries. So it is better to also live and be in peace, being happy, and more so to be in your country. So something so special. Mama, wakati alienda ulimpa ruhusa ama ulikuwa na wasiwasi kwamba akienda kule atateseka? In fact, I've heard over it, but I had something which sina chochote, passport yangu amebaki nayo, sijui ndafanya nini. Ulipita mateso aina gani na uliwezaje kufika kama huko na passport? Ona hata mkono kwenye nimefunga. Alafu hakuna food, alafu kimpigia simu anakuambia usijali nitakusaidia kesho. Kesho tangu mwezi wa 6 tarehe 12 mpaka leo sijaipata msaada wa chusi. Sasa huko mnapigwa ama mnafanywa mateso aina gani? Unafanya kazi how many hours? Wanasema tufanye kazi 18 hours. Mateso ingine gani? Alafu naweza fanya nyumba 2 ama 3 kwa siku. Walikuwa nakupea chakula, walikuwa nakudhulumu matusi? Matusi ni kawaida, hiyo iko. Mshahara hata watanilipa ngine nimepata huko. 9 months sasa. Ukijaribu kureach out embassy kupeleka nilienda kwa embassy, ndio ilinisaidia nikaletwa Sakani, ndio nimerudi Kenya na mwenye anaitwa Shogi. Lakini Chuma nilienda alinitusi. Tusikie kwa sasa. Okay, majina yangu ni Joyce Miu. Nilikuja na agent ya Makungu International. Nikapelekwa Saudi Ghazlan office. Sasa hiyo office yetu ni same office na ya Saudi. That office like mimi nilienda job but so my employer akakuwa mbaya. So anasema employer kwa mbaya unabadilishwa, unapelekwa kwa employer mwingine. So in that situation mimi nikarudi kwa accommodation, nikasema wanibadilishie nyumba. Nikakaa like 1 month without work. Wanasema tu watanitafutia job. Hatutafutiwi kazi. Tunashangaa sasa tunakaa nini? Chakula tunarushiwa hivi kama dogi. Tumetafuta usaidizi kwa watu atupati. Tumelokiwa kwa room like auoni nje saa like tumefungiwa tu. No food, yani chakula mnakula once. Kama hiyo ni saa 10 mpaka kesho saa 10. Hiyo ni accommodation ya Ghazlan office. Nye Makungu imetupeleka huko. Sasa tunakaa hivyo, maji ni ya chumvi, hata maji nelo hiyo maisha mbovu kabisa. So tuka complain sana, mpaka tukakuwa high like tukakuwa na hasira. Tukasema hapa leo hatukai, wakakuja si tukawasukuma, tukatoka nje wote. Tukatembea kwa streets. The funny thing is tukacall Suzy akisi tuko kwa street. Ofisi yenu ya Ghazlan haituhudumii. Wewe kama agent tu wa Kenya utatusaidia vipi? Jibu alitupea tuambia mjisote. Sasa tukashindwa tutajisota aje naenda tuleta Saudi. Yeye ashakula pesa, she's okay with her family. Mimi nilienda job nikafanya 2 months. I was not paid anything, even I've come back with nothing. Unaona? So like I just went for a vacation. Na nilienda kuteswa na nirudi. So Suzy she's very rude by the way. Anaweza kutusi, anaweza even yani mtu yote anaweza kuambia ama akublutik ukimtext. Haya ukiuliza hao staff members wako anakuambia Suzy anashughulikia sijui saa yako campaign, wacha period ya campaign ishe. Period ya campaign imeisha, we are still in Sakan embassy. Sasa tulitoka Ghazlan accommodation, wakasema wanatuuza accommodation, of which it's very wrong. Cause sifai kuuza kwa accommodation nyingine na sijaenda na hiyo ofisi, unaona. So tukaka like walikuwa wanatupeleka kutuuza, si tukakataa, tukasema we cannot enter in that accommodation. Tukakataa kabisa. So venye tulikataa,
In that process tunabishana na watu wa ofisi, wakatubeba na maaskari. Tukapelekwa police station, tukaandika statement, then tukapelekwa Sakan embassy. Sasa hiyo Sakan embassy nimekaa 2 months 2 weeks. Hapo ndo nimekaa mpaka tumeshughulikiwa, tumekuja. Hata huyu aliletwa juzi Sakan. Sasa ndo tumesafiri na yeye. So like miki tunaweza sema kwa hizi ofisi zinapeleka watu Saudi wakwe tu responsible because kila mtu anataka pesa. Kila mtu ako na familia anataka alishe. Si ati tunaenda huko kwa sababu ya nini. Na most of the employers in Saudi they are bad. Sisema ni wazuri. Most of them are bad, but kuna wachache tu ndo wazuri. Na kuna watu wameangukia bosses wazuri, kuna wengine wabaya. So miki tunaweza sema tu mtu ukishapeleka watoto watu huko Saudi, at least be responsible of them. Usiache mtoto kama sasa mimi nimerudi with nothing. What will I take to my daughter ama my sister zangu ama babangu ajibunie mtoto wangu alienda Saudi? Nothing. Kwenda huko. Mimi niko na passport yangu. I've got my own passport because maaskari walitushika kwa barabara na ofisi wakawapokonya. So hiyo ndio ilikuwa benefit yangu. But sasa singeshikwa na maaskari mpaka sasa singekuwa. Hata kuna tumebakisha Gazilan office watu wa Makungu wako huko 6 Sakan embassy hawajashughulikiwa. Kuna mama mwingine mzee kabisa amekaa 6 months without work. Bwanake alikufa, amekuja kutafuta ndio asomeshe watoto. Mpaka sasa amekaa. Nani atasomesha watoto? Na government officials, how the government officials wa Kenya wana respond mkiongea? Government officials wa si Kenya. Like si tuna deal na tunaambia embassy like yo mtu nani Shogi agent wetu wa embassy ya Kenya yenda anafaa kutusaidia. So mkimwambia anasema tunaenda na process, but since akuje yenyewe tumeona watu wanatoka even if unakaa 3 months 4 months, but ana make sure umetoka but hauko kwa hiyo hostile environment. Kwa hiyo embassy tumekuwa there is food, yani huko ni kupoa, lakini sasa accommodation za Saudi ni mbaya. Unasikia hata kama si hiyo time tukasema we need work, wakatuambia kama mnataka kazi na mko serious tukubali watutumie ndo tupewe kazi. Tukasema no, that cannot happen because sisi hatukuja kufukua sexual workers, sisi tulikuja kufanya kazi tupate pesa zetu. Kuna wasichana wenye labda wana plan kwenda huko, unaweza waambia nini? Mimi sijui kitu niweza waambia by the way. Juu sasa ukiambia mtu eti Saudi ni kubaya atasema umtaki, unaona? Like mtu ako na pressure. Sasa unasema Mungu mwenyewe amtangulia apate boss mzuri, but mimi kitu niweza advise mtu Saudi. For real, mimi siwezi advise mtu aende Saudi. Juma ni nani? Huyu Juma ni nani? Juma ameletwa juzi kwa embassy ya Sakan, wakatransfer Shogi akaenda place nyingine inaitwa Jeddah. Sasa Juma ameletwa atumiwa, lakini huwa nasikia kuna matusi, but me personally sijakutana na Juma. Mi Shogi ndo namjua. Sasa mi Juma simjui vizuri. Sasa labda utuweke wazi. Sasa hivi mmekuja vipi, like mlikuwa deported ama mmeorganiziwa na government? Like si tumelipwa na embassy. Tumelipwa na embassy. Sasa ni kama tu deportation. Juu hata kwa ndege yenyewe tumekaa njaa tangu tutoke huko hatujakula anything. Since hata hatuna doo hata ya kubai chakula. Hata sasa hatujui fare tutatoa pia kutupeleka mpaka nyumbani. Tuko tu. Tumekuja like tumekuwa na Ugandans, over 50 Ugandans and Kenyans. So how many Kenyans? Kenyans, So I think we I can don't know support the exact them number. in their fare back. We can support them. Yeah. Bungoma. Na jina lako unaitwa nani? Jina langu ni Joyce Miu. Ulienda which year? Joyce Miu. Ulienda when? Mimi nimeenda juzi, sijakaa Saudi sana. How many months? 6 months. Yes, you can help you. Thank you, Mheshimiwa. I have relatives. Thank you, Mheshimiwa. Thank you, Mheshimiwa. Thank you, Mheshimiwa. Na yule mwingine ameenda wapi? Abu ongelesha mbunge wako. Mwingine. Unajua mbunge wako ana fare. Hata huyu pia ana fare mwezi. Anajua. Huyu pia ametoka. Unajua mbunge wako? Hiyo place hiyo. Hata naweza wapeleka sasa mpaka hiyo ofisi. Huyo mwanamke ako iko wapi? Iko Koinange Street, Consolidated Bank Second. Kuna msichana anataka msaidie. Abrudi hiyo jina hiyo ofisi.
Koinange Street, Consolidated Bank, second floor. Hapo ndo hiyo ofisi iko. We will go there. Na si hatujalipwa pesa zetu. Sasa tunataka Suzy atupe pesa juu she was not responding. Atupe mshahara yetu. I think we need to make a strong statement to this company. 97. Unajua mbunge wako anaitwa nani? Investigated. Mbunge wako ametoka nje. Mbunge wangu. Anajua. Toka nje bana. Just ask good question. Kaunti yako ni gani? Ngoma. It's okay. It's okay. Yeah, it's okay. So nimepatia 3000 each eh? Yeah. So I think itawasaidia kidogo. Yeah, thank you mheshimiwa. Thank you so much. Sasa Paris Mokaya. Yes. So you share. Shampatia huyu. Tunapatia yake 3. Good. Thank you mheshimiwa. Sawa. Msaidike sana, Mungu awasaidie. Nani? Oi, uko na kalamu? Uko na kalamu? Hello guys, welcome again to Kisii Empire TV, and guys, yani kama kawa nasema thank you so much for always supporting me. Naona mnafanya vizuri sana, yani kunisupport ni jambo lingine la maana kwangu sana. So guys, today I'm with the good news. Leo wengi mnasemanga tuko na sad news. No, we have got good news for you guys. Diana ameland Kenya safely, sijui kama hivyo ndivyo wanasema, but finally amefika pale. Ukiangalia picha na mama yake akipokea mtoto wake, mashallah. Yani mama amempokea mtoto wake akiwa amefurahia, anasema heli amempokea akiwa nini, akiwa mzima. Pale hivyo tumeona akina Malema wako pale, kuna watu wametoka kwa kina Diana pale Bomet, wamefika pale airport. Yani kikundi kwa pale ni mingi sana. Alafu kuko na wanahabari, kuko na marafiki from all over wameenda kupokea Diana, wamuone je huyu ni mtoto wetu akiwa mzima. Na hapo awali kuna viongozi wameongelelea about the Gulf things. But I think hii kitu ya Gulf imeongelelewa sana. It's time we as the, maybe tuseme kama the new government venye imeingia, tuwaombee, yani Mungu awaguze angalau waweze kuona haya nini vilio vya wananchi. Wamelia sana wakisema ya kwamba Saudi Arabia, especially Saudi Arabia ndio nimesikia watu wakilia sana. So I hope for the new government yenye inaenda kuingia itaangalia pia maslahi ya wasichana pale hivyo wanapoenda kujitafutia kazi. Na kuna wengine wana keep on pale kwa comment section wakisema ya kwamba mbona unaenda kule kufanya kazi, si kupenda kwa mtu aende. Kuna mtu mwingine amehangaika hapa Kenya, ametafuta kazi hajapata. Anaonelea heli nikaenda pale Uarabuni nikafanya ile kazi yenye nitafanya angalau nifanye nini, nipate kazi. Hatusemi wale wasichana wote wako Gulf kwamba wanaumia ama wanateswa, hapana. Kuna wasichana wengine wako kwa boma mzuri, wanaishi kama familia. But bahati mbaya huwa ina happen kwa some of them. But ile kitu tena ingine ningesema wasichana, unapo travel ambia familia yako. Usije ukawaficha, usije ukafanya vitu kisirisiri, ukipata shida ndio familia yako inafanya nini, inashtukia kuambiwa msichana fulani alitravel amepata shida kama hii. So it's good always ukifanya anything, consult your family watakuelekeza, watakuambia what you are going to do is not good ama it's good. And most importantly, please ladies, muambie ama marafiki zenu the agencies zenye mnatumia. At least kama ni mimi for example, unaambia mwenzako, unamwambia mtu mwenye ameniconnectia kazi ni Cyprian, na in case of anything mnaweza mkaricha. Unapata wasichana wetu wanapata shida pale huko nje, akipata shida hajui mtu reach out, hajui ataambia familia nini. Ukifika kwa familia ukimuuliza labda ulikuwa unajua msichana ameenda na ofisi gani, anakuambia ajui kabisa. So ladies please, ukitravel make sure unajua agency yenye umetravel nayo. Another thing, ukiwa kwa Mwarabu kama unaendelea kufanya kazi yako, be very clever. Mwarabu hataki mtoto wake labda achapwe. That's part of the advice na I'm giving. Msije mkanichachi. Ukiwa pale hivyo kuna vitu Mwarabu hapendi. Ukiona Mwarabu wako hapendi vitu kama hizi, avoid them please. But know your rights. Ukijua your rights nao sisi unaenda kusimama pale ukimwambia I know my rights. Ukijua rights zako, jua jinsi utakavyo jipanga ndio uweze kuelewana na yule mwajili wako. Na another thing yenye ningependa kuongelelea zaidi, ukifika pale hivyo ukisense danger, usingoje. Kama Mwarabu wako amekufanyia kitu at first umeona ni very like wanasemanga red flag. Yeah, ukiona kitu kama hiyo just be careful, ujue hapa ni kubaya. So
kimbia mapema, na si tunakimbia ukemboi utoroke, no, kimbililia yule mtu mwenye anaweza kukusaidia. So guys, to cut the story short, thank you so much. Ebu oneni clip yenye nawawekea hapa. Hello guys, welcome again to Kisii Ember TV, and thank you so much for always supporting me. Today I'm here to update you about the Diana case ambaye alikuwa Saudi Arabia and finally anafika Kenya. Hapo ukiangalia kwa hiyo picha, huyu amesmile hapa, amefurahia, ni mamake. Yani mnajua ile furaha ya mama kumuona mtoto wake. Kuna hapo awali picha zilikuwa zina trend, kwa wale ambao hawamjui Diana ni nani, picha zake ziko hapo. Alikuwa Saudi Arabia na alikuwa anaonekana kwamba bosi wake alikuwa anamtesa. Kuna watu pale wanasema power of online ama power of social media. Watu wakaanza kushare picha zake mpaka zikafikia wale wahusika, tukaweza kuona pale Saudi Arabia amefanya nini. Ameondelewa kwa ile nyumba akapelekwa hospitali. Pale hospitali ndiposa akaambiwa ako sawa kwa kutravel ili arudi nyumbani. Na unapomwangalia ni msichana, alikuwa msichana mwenye sura mzuri kweli, alikuwa na afya yake. Lakini alipofika pale alianza kuyapitia makubwa na kuteswa, lakini finally we thank God anafika JKIA. Watu wako huko pale hivyo wanamngojea wamlaki mpendwa wao. So guys, hapo kwa comment section tuambie, what do you think the government inafaa kufanya hili kukomesha haya mambo ya wasichana kwenda Saudi Arabia, ama wale wasichana wako kule nje wanaoteswa. So guys, tupatie hapo kwa comment section maono yako. Thank you so much. Keep on subscribing, sharing and comment. Thank you guys. The agents, the cartels and unscrupulous agents who've been exporting labor to Saudi Arabia, most of them does not follow laid down procedures. And this is what we are going to follow up when we resume Bunge this week, so that we can actually be able to even see to it that we do total ban on exporting labor to Saudi Arabia and related countries which have not shown any respect to the laws of Kenya and to human rights of our people and of our workforce. We are going to see how to assist Diana to pick up his life from here, because and also the family to pick up their lives from here. I know we now have a government which respects people and which respects citizens. We are going to talk to the government so that the next CS and the labor and the next PS labor and all those authorities involved are going to see to it that any further export of labor outside the country, the rights of Kenyans are respected. Yeah. And we have our MP for Bomet East and our women rep for Kericho. Okay, thank you very much, the members of the Fourth Estate. My name is Richard Diagon, the member of Parliament for Bomet East, a neighboring constituency to my water friend here from Konoin. What I would like to say about the issue of the incident which has befell our daughter here, Diana Chepkemoi, is that let me say I'm so much privileged to be one of the members of Parliament who were elected recently, and one of the issues which we are going to fast track, as my colleague has said, is that the issues of the labor and exporting our human resource into Saudi Arabia and the Middle East countries, which have shown no respect to human dignity, especially the black. We are going to follow it up so seriously and make sure that the Ministry of Labor strictly follow up on all the people who are going to be exported in whatever way into the Middle East, to make sure that the laid-down procedures, the agents who have been taking all these our people to the Middle East for these human resource issues, to make sure that all follow the laid-out procedures before anybody goes to any other country. We want to have, I think, if I may say, we make laws whereby we have to give the number of people who have been authorized go out of the country, so that at least we know these people are in which place so and so has taken him or her to go and work in those areas.
We will not entertain any more mistreatment of our people. You can see how this girl is. You can see a servant. It is becoming. It is unbearable. We will not accept it. As members of parliament and the government, the new government in place, I think we are going to be very serious on this. The president-elect has talked about so many issues. This is one of the factors we are going to discuss, and I think we are going to be very serious. Thank you very much. Asanteni sana na Mungu awabariki. And finally, let's have the women rep for Kericho County, so that she can address. Can we ask Diana? Yeah, Can Diana talk? Kindly. So Can you please, talk? Nani. Let her talk. Okay. Simu yako inazuia kamera boss. Unaweza ongea Kiswahili, wanasema She's okay. Amo English. Okay, as you all know, my name is Chepkemoi. I left Kenya to do Saudi Arabia just with the hope of about a life after this. But mine is just to say, if I can just be honest, mine was just a dehumanizing what one has to say. People are suffering there. My friends are suffering there. It's just that mine in that was support. People are suffering there, and I'm just living with the government. Just please do something. People there are mentally tortured, psychologically tortured, and it's not fair. And it's a shame being told there's nothing you can do, there's nothing your government can do. I have power against your government. It's a shame. So I'm just pleading with the government. Just please do something. Wasaidie, wanateseka, wanapitia mateso. Ile tu mimi nilipata sauti, nilipata support kwenye picha. But kuna watu wako huko, mpaka hata mtu saizi ukimuuliza jina yake ajui. Mtoto kuuliza kwani wapi ajui. Hata venye nimetoka huko tu ameniambia tu at least wewe umesikika, sauti yako imesikika. Pia sisi tusaidie. Pia sisi tusaidie. Jana nikuuliza alikuwa anakufanyia nini, na pia kuna audio moja ambayo unamsikia akisema kwamba akirudi atakupunish kwa sababu alikuwa anafanya nini hasa? So the problem started where the first time I arrived in Saudi Arabia, I had an issue. I reported the issue to my agent. Instead of my agent chipping in and helping me, they just with your issue and it's so fun. So from there, I thought there's nothing I can do. She can do anything. Any small mistake you do, there's nothing you can do. Let me ask, how are you able to get the pictures that you sent on social media? If they had confiscated your phone, how are you able to, to make sure? Yeah. Okay, another thing, then was she back when you were rescued? She wasn't around. How are you rescued? Protect the girl from seeing everything. So what we are going to do, as you can see, she needs attention. So Diana will not say much. We may need to follow up to their home. So we are just going to allow our women rep to just go. If you have any questions, she can answer on our behalf. Okay. Sina chochote, passport yangu amebaki nayo, sijui ndafanya nini. Ulipita mateso aina gani na uliwezaje kufika kama huko na passport? Ona hata mkono kwenye nimefunga. Alafu hakuna food, alafu kimpigia simu anakuambia usijali nitakusaidia kesho. Kesho tangu mwezi wa sita tarehe 12 mpaka leo sijaipata msaada wa chusi. Sasa huko mnapigwa ama mnafanywa mateso aina gani? Unafanya kazi how many hours? Wanasema tufanye kazi 18 hours. Mateso ingine gani? Alafu naweza fanya nyumba 2 ama 3 kwa siku. Walikuwa nakupea chakula, walikuwa nakudhulumu matusi? Matusi ni kawaida, hiyo iko. Mshahara hata watanilipa, ngine nimepata huko.
9 months sasa. Ukijaribu kureach out embassy kupeleka nilienda kwa embassy, ndio ilinisaidia nikaletwa Sakani, ndio nimerudi Kenya na mwenye anaitwa Shogi. Lakini Chuma nilienda alinitusi. Okay, majina yangu ni Joyce Miu. Nilikuja na agent ya Makungu International, nikapelekwa Saudi Gazilan office. Sasa hiyo office yetu ni same office na ya Saudi. That office like mimi nilienda job but so my employer akakuwa mbaya. So anasema employer kwa mbaya unabadilishwa, unapelekwa kwa employer mwingine. So in that situation mimi nikarudi kwa accommodation, nikasema wanibadilishie nyumba. Nikakaa like 1 month without work. Wanasema tu watanitafutia job. Hatutafutiwi kazi. Tunashangaa sasa tunakaa nini? Chakula tunarushiwa hivi kama dogi. Tumetafuta usaidizi kwa watu atupati. Tumelokiwa kwa room like auoni nje saa like tumefungiwa tu. No food, yani chakula mnakula once. Kama hiyo ni saa 10 mpaka kesho saa 10. Hiyo ni accommodation ya Gatland office. Nye Makungu imetupeleka huko. Sasa tunakaa hivyo, maji ni ya chumvi, hata maji. Nelo hiyo maisha mbovu kabisa. So tuka complain sana, mpaka tukakuwa high like tukakuwa na hasira. Tukasema hapa leo hatukai, wakakuja si tukawasukuma, tukatoka nje wote. Tukatembea kwa streets. The funny thing is tukacall Suzy akisi tuko kwa street. Ofisi yenu ya Gazilan haituhudumii. Wewe kama agent tu wa Kenya utatusaidia vipi? Jibu alitupea tuambia mjisote. Sasa tukashindwa tutajisote aje naenda tuleta Saudi. Yeye ashakula pesa, she's okay with her family. Mimi nilienda job nikafanya 2 months. I was not paid anything, even I've come back with nothing. Unaona? So like I just went for a vacation. Na nilienda kuteswa na nirudi. So Suzy anafaa, she's very rude by the way. Anaweza kutusi, anaweza even yani mtu yote anaweza kuambia ama akublutik ukimtext. Haya ukiuliza home staff members wako anakuambia Suzy anashughulikia sijui saa yako campaign, wacha period ya campaign ishe. Period ya campaign imeisha, we are still in Sakan embassy. Sasa tulitoka Gazilan accommodation, wakasema wanatuuza accommodation, you know, which it's very wrong. Cause sifai kuuza kwa accommodation nyingine na sijaenda na hiyo ofisi, unaona. So tukaka like walikuwa wanatupeleka kutuuza, si tukakataa, tukasema we cannot enter in that accommodation. Tukakataa kabisa. So venye tulikataa, in that process tunabishana na watu wa ofisi, wakatubeba na maaskari. Tukapelekwa police station, tukaandika statement, then tukapelekwa Sakan embassy. Sasa hiyo Sakan embassy nimekaa 2 months 2 weeks. Hapo ndo nimekaa mpaka tumeshughulikiwa, tumekuja. Hata huyu aliletwa juzi Sakan. Sasa ndo tumesafiri na yeye. So like miki tunaweza sema kwa hizi ofisi zinapeleka watu Saudi, wako tu responsible because kila mtu anataka pesa. Kila mtu ako na familia anataka alishe. Si ati tunaenda huko kwa sababu ya nini. Na most of the employers in Saudi they are bad. Sisema ni wazuri. Most of them are bad, but kuna wachache tu ndo wazuri. Na kuna watu wameangukia bosses wazuri, kuna wengine wabaya. So miki tunaweza sema tu mtu ukishapeleka watoto watu huko Saudi, at least be responsible of them. Usiache mtoto kama sasa mimi nimerudi with nothing. What will I take to my daughter ama my sister zangu ama babangu ajibunie mtoto wangu alienda Saudi? Nothing. Kwenda huko. Mimi niko na passport yangu. I've got my own passport because maaskari walitushika kwa barabara na ofisi wakawapokonya. So hiyo ndio ilikuwa benefit yangu. But sasa singeshikwa na maaskari mpaka sasa singekuwa. Hata tumebakisha Gazilan office watu wa Makungu wako huko 6 Sakan embassy hawajashughulikiwa. Kuna mama mwingine mzee kabisa amekaa 6 months without work. Bwanake alikufa, amekuja kutafuta ndio asomeshe watoto. Mpaka sasa amekaa. Nani atasomesha watoto? Na government officials, how the government officials wa Kenya wana respond mkiongea? Government officials si tuna deal na tunaambia embassy like yo mtu Shogi agent wetu wa embassy ya Kenya yenda anafaa kutusaidia. So mkimwambia anasema tunaenda na process, but since akuje yenyewe tumeona watu wanatoka even if unakaa 3 months 4 months, but
ana make sure umetoka but hauko kwa hiyo hostile environment. Kwa hiyo embassy tumekuwa there is food, yani huko ni kupoa, lakini sasa accommodation za Saudi ni mbaya. Unasikia hata kama si hiyo time tukasema we need work, wakatuambia kama mnataka kazi na mko serious tukubali watutumie ndo tupewe kazi. Tukasema no, that cannot happen because sisi hatukuja kufukua sexual workers, sisi tulikuja kufanya kazi tupate pesa zetu. Kuna wasichana wenye labda wana plan kwenda huko, unaweza waambia? Mimi sijui kitu naweza waambia by the way. Juu sasa ukiambia mtu eti Saudi ni kubaya atasema umtaki, unaona? Like mtu ako na pressure. Sasa unasema Mungu mwenyewe amtangulia apate boss mzuri. But mimi kitu naweza advise mtu Saudi. For real, mimi siwezi advise mtu aende Saudi. Juma ni nani? Huyu Juma ni nani? Juma ameletwa juzi kwa embassy ya Sakan, wakatransfer shogi akaenda place nyingine inaitwa Jida. Sasa Juma ameletwa atumiwa, lakini huwa nasikia kuna matusi, but me personally sijakutana na Juma. Mi shogi ndo namjua. Sasa mi Juma simjui vizuri. Sasa labda utuweke wazi. Sasa hizi mmekuja vipi, like mlikuwa deported ama mmeorganiziwa na government? Like si tumelipwa na embassy. Tumelipwa na embassy. Sasa ni kama tu deportation. Juu hata kwa ndege yenyewe tumekaa njaa tangu tutoke huko hatujakula anything. Since hata hatuna doo hata ya kubai chakula. Hata sasa hatujui fare tutatoa pia kutupeleka mpaka nyumbani. Tuko tu. Tumekuja like tumekuwa na Ugandans, over 50 Ugandans and Kenyans. So how many Kenyans? Kenyans, So I think we I can don't know support the exact them number. in their fare back. We can support them. Yeah. Bungoma. Na jina lako unaitwa nani? Jina langu ni Joyce Miu. Ulienda which year? Joyce Miu. Ulienda when? Mimi nimeenda juzi, sijakaa Saudi sana. How many months? 6 months. Yes, you can help you. Thank you, Mheshimiwa. I have relatives. Thank you, Mheshimiwa. Thank you, Mheshimiwa. Thank you, Mheshimiwa. Na yule mwingine ameenda wapi? Hapo ongelesha mbunge wako. Mwingine. Unajua mbunge wako ana fare. Hata huyu pia ana fare mwezi. Anajua. Huyu pia ametoka. Unajua mbunge wako? Hiyo place hiyo. Kuna simu. Hata naweza wapeleka sasa mpaka hiyo ofisi. Huyo mwanamke ako iko wapi? Iko Koinange Street, Consolidated Bank second. Kuna msichana anataka msaidie. Abrudi hiyo jina hiyo ofisi? Koinange Street, Consolidated Bank second floor. Hapo ndo hiyo ofisi iko. We will go there. Na si hatujalipwa pesa zetu. Sasa tunataka Suzy atupe pesa juu she was not responding. Atupe mshahara yetu. I think we need to make a strong statement to this company. 97. Unajua mbunge wako anaitwa nani? Investigated. Mbunge wako ametoka nje. Mbunge wangu anajua toka nje bana. Just ask good question. Kaunti yako ni gani? Ngoma. It's okay. It's okay. It's okay. So nimepatia 3000 each, eh? Yeah. So I think itawasaidia kidogo. Yeah, that's thank you Mheshimiwa. Thank you so much. Sasa parents Mokaya. Yes. So you share. Shampatia huyu. Tunapatia yake. Good. Thank you Mheshimiwa. Sawa. Msaidike sana, Mungu awasaidie. Nani? Oi, uko na kalamu? Uko na kalamu? Ngoja. Na tumoke.